Sì, perfetto. Se non si vede. Okay. Good afternoon. Now we begin with Thomas Keane, speak about the Caroline Monastery of Origin, Special Relation and Monastic Eco. Thank you. Monastery was found in 744 in Middle Europe at the beginning of the river Fulda, which flows in direction to the sea, and the western slope of Rhine. In this time, it was situated in the kingdom, reigned by the Carolingian Domus. Remarkable is the near pagan distance. The Anglo-Saxons Winfried Bonifatius, at first follower and successor of Willibrord in Frisia, got support by the majordomus Karl Martel and then, since 741, from his eastern successor Carloman. Bonifatius also found advice and support by the Pope, which granted the monastery an exemption from the influence of the local bishop. The monastery Fulda was founded in 744, in a vasta solitudine called Buchonia, in the center of the province. Province in which Bonifatius reorganized the ecclesiastical structures and founded some bishoprics, but brought him in a reputation as apostle of Germans. The main source for the foundation is the vita of his scholar Stormi, written by his relative and the fourth abbot of Fulda, Aigir. The intent was to construct a past for the monastery and a home tradition. Unusually, this vita describes the search for the place in details. Bonifatius sent his scholar Stormi alongside the river Fulda in the empty wilderness, a mountain range between some older and intensive settled landscapes. Stormi meet a lot of people and travelers in this search, but the Vita indeed doesn't mention local inhabitants. The chosen place was situated in a basin at the western slope of the Rhone Mountains, where several creeks flow in the river Fulda. The monastery started with 12 monks, and the Vita named at the beginning the construction of a rase, a kiln to burn lime for mortar or plaster floor. After the death of Bonifatius in Docum, Frisia, in 754, as martyr and or as a victim of the Carolingian Game of Thrones, he was buried here. The fast development of Fulda based on the respect for his grave place and as a pilgrimage destination. The first pilgrim is mentioned 4 years after his death. After some struggles, the monastery became, in 765, the king's protection, and the number of donations grow fastly. According to the necrologue, Fulda has 364 monks, even in 781. In the 9th century, the monastery lived its golden age with about 675 monks in the 820s. In the main monastery lived probably about 120 to 150 monks. It rules over a domain with more than 8,000 mansis. For compare, this is the fourfold of Prüm or Corvey. This growth
This growth made a distinction competition of the abbatical buildings necessary. In fact, more and more a new construction in the years after 791. The extension of this world led to problems with daily liturgy, the position of the monks. So in 802 and 817 the Abbates Baugulf und Radka was dismissed. For there are good interest search the remains monastery. Sign 890 local team started the archaeological research in his home. Beneath other, he started in the Brückenstraße, a street, former monastery between the monastery and the river. He describes a lot of objects in two cultural layers, which superimposed peatmore and were pieced by numerous pales arranged in north-south rows. The layers were covered by massive pavement of stone and finally closed by a slim burnt layer and following materials. For all interpretations of the early history is one fact deciding. Frohnau and his successor Hahn used the chronology of this site for all following excavations. Fortunately, an important part of the find evidence from the Lange Brückenstraße is preserved and could reanalyzed. In the results, there are no Merovingian time evidence, no direct connections with the meanwhile excellent known Rheingräber civilization of the Merovingian caves in the 6th and 7th centuries. There was found a baldric belt mound from the 9th century, another strap end from the Tassilocale style. Pottery and ashwood glass are typical forms from the Carolingian age. The preserved wood finds could be dated by chronology in the 8th and 9th century. The youngest sample ends in 876. Altogether, the evidence from the Lange Brückenstraße belong to the second half of the 8th century to the time about 900. Therefore, the interpretation by Frohnau and Hahn are refuted by evidence from archaeological and natural science. The evidence from the Lange Brückenstraße belong chronological to the Carolingian monastery or its direct surroundings. Following the compared in pottery, the finds from the Domplatz, this is the place of the former monastery, should be dated similar. The quarters there never existed. The monastery was established in a space which was indeed a wilderness since Roman times. Several of the evidence proves the existence of some workshops according to chronology from the Carolingian monastery. They will be short described in the second part of my lecture. But at first, it has remarkable effects to the chronology of the excavated building structures from the monastery itself. These structures can generally be divided in a younger and an older part. Above and below, a large layer with debris dated with 2 coins by Emperor Louis the Pious.
Probably this layer can be connected with the large reconstruction under the abbots Bauergulf and Radka in 791 till 820. In results, they built a very, very large church with two apses near to the Bonifatius grave, and in west, a crosswalk, according to written sources, in More Romano. Finally, some cryptae and on the Mons cemetery, a round church was built. Other elements are known in few parts only or in description. The basic structures below the named layer are probably elements of the first monastery, probably between the founding 744 and the great reconstruction in the 791. The interpretation is still the interpretation as quarters or manual or royal seat is so. You may find this old interpretation in many handbooks, lexica, and so on, but I think it is defied. The buildings constructed in stone are partly furnished with terrazzo floor and underfloor heating and wall paintings. These structures are very unusual in the local Germanic tradition, eastern the Rhine. But they can be compared with similar structures in other monasteries of the 8th century. The L-shaped building has few single channels in the plaster floor, probably a simple underfloor heating, so-called channel type, according Drack. The poor preserved structures in Fulda cannot be interpreted without the comparing to other sites. But it is evident the construction of such heatings is a Roman tradition, but which survived in the Middle Ages. There are some before technology, a large technology teams about 900. The orientation of the buildings are clearly different in compared to the west-east direction and so to the expected but in detail unknown church of this first phase. But in contrast to younger structures, such different orientations and not closed courtyards are known, for example, from the 8th century monastery Echternach. The large, probably two-storied building in Fulda is a very rare evidence, but there are similarities to the large all-in-one abbatial building in Hamash. The interpretation of the architectural remains of the Carolingian and the younger monastery is not my department. But I would like to show really exceptional evidence from a structure near to the abbot's house. Beside a wood structure there, with water supply, the shape is the shape of the abbot's house unknown. In a mixing layer connected is this construction you see here, dendrochronological middle 9th century, and a mind of Louis de Pius. The fragments of a plate of Islamic lustre faience was found.
It behind to a group so-called Tulunidic illustre faience, which mainly joined with Egypt in the time about 900, and other interpretation connected with Basra in the southern Iraq. In every case, this evidence is together with one evidence from San Vincenzo al Volturno, the one and only in the early medieval Europe, before the import of such high-quality pottery became more common 200 years later. The evidence from the site Langebrückenstraße show a remarkable variety of handicrafts, which must be connected with the workshops of the Carolingian monastery. A significant all represented the workshop of a settler. Some from bone can be connected with the production of leather or parchment. An unfinished broken bead from rock crystal proves the production of such beads. Numerous finds from antler illustrate the processing in all stops from the complete antlers to complete 3-layer combs. A small wheel-shaped object from lead belongs to the antler processing too. It should be explained as a rotation movement or a flywheel of a driller. The drilling is necessary to produce 3-layer combs. But the distribution of such objects allow a view to the character of the monastery. Such objects were found in central places with remarkable non-agrarian production and or with long-distance trade. It allows a view to the pre-urban character of the monastic town. Two other examples can be explained as combs because of the preservation of the backsides. These are pettini con manico laterale according Jostra. They are mainly known from graves in the 7th century, but there are other examples here, the distribution of this, but there are clear younger evidences for this, for the 8th and 10th century of this. So from the Frisian settlements Vinaldum and Aldorf, from the Cathedral of Tournai, and from San Vincenzo al Volturno. Here in red, the distribution of these younger examples. The so-called plate ribbon ornament is generally common in Europe, but the construction by using compasses is a Roman tradition too. A lot of glass fragments were found. The chemical analysis shows soda-lime glass and wood ash glass. The last one is a typical Carolingian type. The distribution of of such glass workshops show also a concentration in central places. Another interesting fact is there are aqueducts named in the Vita Stormi. There are a lot of reconstructions, but no archaeological evidences. But in fact,
There are different mentions in written sources. So the non modica fossata or aqueductum in context with artes diversae means probably the use of water power. And indeed, some wood were found which belong to a watermill with vertical wheel. Here some parts, and here another find, the so-called bush or bearing. There's here in Fulda and in Lendum the single evidence for Europe in all. Here a scheme of such water wheel. And additionally, there are from Fulda, Odon-le-Tiche, and Atloin evidence for such composite pedals. But really new is this evidence for watermill with horizontal wheel. This is the first evidence in continental Europe in all. But indeed, we should believe the watermills of the monastery are normally really driven by water. And so here you see idea from Spain to set the plan of St. Gallen on the real situation in St. Gallen with input and output of the water. But the importance of the antique knowledge here in Cassiodor's Institutiones for such things are unknown. Finally, there are evidence from some fruits on Fulda, for example, peach. Here you see the distribution of peach in Roman time in red and in early medieval in green. But indeed, mainly we know some evidence from Carolingian time monasteries, so the orchard, the monastic orchards become evident. Altogether, we have here in gray marked the parts of the St. Gall plan, which we know directly in Fulda. It's especially interest to the Persicus, the peach, and the watermill. Thank you very much. Thank you very much to Thomas for your presentation. Now, Thomas O'Carrigan della University College Cork, Ireland. He speaks about reliquary and funerary space of early Irish monasteries. Sempre? Sì. The uncle of Clon McNones. Okay, thank you so much. Thank you very much, and thanks for the invitation. It's wonderful to be here, and I'm learning an awful lot. So I want to bring you briefly to the edge of Europe, where the built environment of monasticism is starkly different from what we see in core areas. Partly this is because the resources and expertise available was much more modest. The density of churches in Ireland is very high, with a church every 3 or 4 kilometres, which of course limited the resources available to the most important sites. Nevertheless, like their counterparts on the European mainland, Irish monasteries were also shaped profoundly by the rise of the cult of relics and the imperative to accommodate pilgrims. I'm going to illustrate this by looking at the example of Clonmacnoise, the only top-ranking site, the only one of a handful of top-ranking sites with extensive
early medieval remains. Clonmacnoise was founded in the mid-6th century by St. Ciarán at the crossroads of two of Ireland's most important routeways, the River Shannon and the east-west Escoriada, a gravel ridge running across the bogs. The Shannon was also a major boundary, allowing Clonmacnoise to benefit at different times from the patronage of two powerful kingdoms, Connacht to the west and Meath to the east. So its routeway and boundary position was crucial to its success. By the 9th century, it was an extensive site delimited by a large D-shaped enclosure with an inner enclosure around the sacred core. And between these two, as Heather King found in her excavations, was a substantial nucleated settlement, one of just a handful in Ireland. The main church or cathedral was built in 908 by King Flann of Meath and Abbot Coleman, with high crosses placed around it in a cruciform arrangement. Probably this replaced a similar arrangement of a wooden church and crosses dating to circa 700, as suggested by a large post hole under the cross of the scriptures. And I'll come back to these burials towards the end of the lecture. Before 908, as far as we know, the only stone church was Temple Ciarán to the northeast. You can see it there circled in red. And this brings me to the main theme of this paper, for Temple Ciarán belongs to a group of diminutive churches at important Irish sites referred to as shrine chapels. It was still roofed in the 17th century when it housed the relics of Ciarán, including an arm shrine, not this one, but possibly somewhat similar to this. And there's also an allusion to a principal reliquary for the corporeal relics of Ciarán, which again, unfortunately, doesn't survive, but it has been suggested that, that this one at Le Monaghan, a nearby site with close links to Clonmacnoise, it's really modelling itself on Clonmacnoise, that this shrine may have been modelled on the principal reliquary of Ciarán. And this particular shrine seems to refer to the Ark of the Covenant, with 4 gold rings fixed to its 4 supports. I'm quoting Exodus there. There's a strong tradition that this church, Temple Ciarán, is the grave of Ciarán. In his Irish life, in the Irish life of Ciarán, St. Kevin of Glendalough comes to strike a pact with him, but he comes too late because Ciarán has just died. Of course, death is no obstacle in medieval Irish saints' lives. And Kevin goes into Temple Ciarán and prays for 3 days, after which Ciarán comes back to life. This man arose after 3 days in his tomb in Cluain to converse with and comfort Kevin, as Christ rose after 3 days from the grave in Jerusalem to comfort and strengthen his mother and his disciples. So for these good things, is his soul a folk of heaven, his remain and renown with daily wonders and miracles. Strands of evidence suggest that shrine chapels were amongst the earliest stone churches in Ireland, usually the first built sites where the ornaments were still of wood. While this may have been primarily for like reasons, perhaps a particular advantage was the extra effect that the mortared stone walls would have had to their precious content. The 9th century references to Temple Ciarán, obviously places it before the large St. Church, while more from it and other shrine produced 8th century radiocarbon dates. And this is now supported example of a shrine and where from radiocarbon dates show the burials post-dating the shrine chapel, that this particular burial dates to the later 8th century. So that one view that this chapel may have been the first of them, possibly constructed in the 8th century when we reference to the translation of Columba's relics. These shrine chapels are the most elaborate expression of the predominant pattern at Irish church sites, whereby the main reliquary focus was kept separate from the main congregation.
There are a few exceptions in Ireland, and I don't want to suggest that we have uniformity in the Irish cult of relics, and we've seen papers today showing the diversity of relic contexts. Exceptions include Armagh and, of course, famous Kildare. In the 7th century, the relics of Bridget and Conlade were in shrines to either side of the altar, a large wooden church described as a basilica. In this regard, Kildare seems to be following the predominant pattern for new saints cults in 7th century Anglo-Saxon England, and Francia as well to some extent, where there's often bishops or abbots translated by their successors not long after their deaths, often move from their original humble gravesite to shrines in prominent positions in the principal church of the establishment. That's certainly the predominant pattern in England in the 8th century. So, and 7th century indeed as well. So there were ready contemporary models for Kildare to follow, but it's interesting that these other Irish sites like Clonmacnoise and Iona in Scotland choose not to follow this model. Instead focusing on building a little church over the original gravesite, and really following early Christian precedents. And it has been speculated that they might have had a particular early Christian model in mind. I won't go into the details of this argument, it's a tentative one, but we do have a very detailed description of the edicule in Jerusalem by Adamnan of Iona in De Loca Sanctus. They were fascinated by the topography of Jerusalem. They're investing in high crosses that emulate Golgotha at this time. So it's possible that the little structure there was actually the model for these shrine chapels. Obviously, these are much more humble buildings, but they are referred to as the locus resurrectionis of the saint. In any case, they're part of this wider pattern whereby the focus for the relics is separate from the main church. At lesser sites like Ilan Lochan, we have stone reliquary shrines built over the original graves, but in most cases, Irish church sites, the remains of saints were never removed from the grave. Instead of shrines, their special graves were the principal foci for their cult. Exhumation doesn't seem to have been necessary. The enclosure consecrated the whole site, so anyone interred there was considered to be buried ad sanctos. The link between the remains of saints and the cemetery was crucial, and this is exemplified by the fact that in Ireland, reliquie was the term chosen to denote an ecclesiastical cemetery rather than actually being used for translated enshrined remains. The Irish made a sharp distinction between the principal church for the Mass and the cemetery, with indoor burial prohibited in Irish canon law. So in the rare cases where the remains of saints were translated, they devised an architectural setting that allowed them to be kept in the cemetery separate from the principal church. And it may be that translation into the principal church was perceived as unnecessary or even undesirable because it meant removing the patron from the cemetery. So this separation between relics and the main church was part of a wider centrifugal trend in Ireland, whereby functions that are often incorporated into the principal church in other parts of Europe were kept separate. These include bell ringing in freestanding round towers, baptism at holy wells or well chapels, and subsidiary altars for private masses in separate churches, because as far as our evidence goes, the main church only had one altar. This was motivated in part by the imperative not to alter the design of the principal church, invariably a simple rectangle. And this form is associated with the founding saints and considered sacred, so there could be no straying from it. Naturally then, Ireland was untouched by new architectural settings for relics that one sees elsewhere in Europe, crypts, ambulatories, etc. And in their absence, and given that even the largest churches in Ireland are modest in scale, there would have been practical advantages to keeping the main reliquary focus separate. At Clonmacnoise, there were some lesser relics and royal gifts in the principal church,
within the altar, which was clearly a chest altar. Unfortunately, it doesn't survive, but there is this 1129 reference, and there's a number of other references to this altar as well, but it shows that it did contain sacred objects. The altar of the great stone church of Clonmacnoise was opened and valuables taken from it. The stone of Solomon's temple that was given by Mael Shocklin, son of Donal, and the cup of Donecha, son of Flann, and 3 valuables that Turlough O'Connor gave, a silver goblet and a cup of silver and gold with a gold cross on it, and a horn with gold, and the horn the Riti king of Arad gave, and a silver chalice gilded with its paten, and the silver cup of But the absence here of any relics of Ciarán, the founder of the site, is notable. Not even associative relics like bells or croziers, nothing named after Ciarán, not to mind corporeal relics. And that's because they were in the separate focus Temple Ciarán. So in addition to the practical benefits of housing them there are underscored by the range of functions they fulfilled. The relics were used for oath-taking, as illustrated by the oath between Ciarán and Kevin of Glendalough mentioned earlier, and care for the sick and the dying. Temple Ciarán was operated by a senior ecclesiastic, a small community of ascetics who controlled access to it. In Ireland, ascetics and relics were closely linked, with both having a role in witnessing oaths. Oaths were central to Irish law, the main source of proof, and you swear your oath on the relic. In some contexts, you're swearing it on the grave of your ancestors in a non-ecclesiastical cemetery, and this function seems to be translated into an ecclesiastical context. You no longer swear on the tomb of your ancestors, you swear on the tomb of the saint or the relics of the saint. And indeed, there are some Irish laws that say if you pile up the relics, it has the force of many cemeteries. So sometimes, in previous cases, you might have had to go to cemeteries associated with your kin group, maybe 3-4 cemeteries, to swear an oath, to give legal testimony. But if you have all these relics together in a shrine chapel, it has the force of 3 or 4 cemeteries in one, because of the concentration of relics. So oath-taking was a very important role. And indeed, ascetics also had a role in witnessing oaths, adjudicating disputes, so a legal role, and in caring for the sick and the dying. The miraculous cures by Ciarán's relics are referred to in his Middle Irish life, as I mentioned earlier, states that they were responsible for daily wonders and miracles. More concretely, we have a string of references to the deaths of various kings and clerics in this little chapel, including King of Kinnail Ogan in 826, Achta, son of Dufcán, King of Tethba in 979, and Tiernach O'Brien, chief successor of Ciarán and Cumán, so a cleric, in 1088. So these people are dying in Temple Ciarán. This brings to mind incubation rituals in which sick people, or indeed sometimes their relatives, sought cures by sleeping in a church. However, 8th century Irish anointing rituals for the sick are unusual in that they emphasize preparation for death to the exclusion of any prayers seeking cure from illness. So the deaths in Ciarán's tomb should probably be understood in the context of such rituals for the dying rather than maybe for the sick. Inside Temple Ciarán, they were laid on the hide of Ciarán's brown cow, which according to hagiography meant immediate and unconditional reception into heaven. Thus, Temple Ciarán had several important functions in addition to catering for pilgrims that may have been impractical to accommodate within the principal church, as well as this importance of keeping the integrity of that principal church, the design of it. It may have made circulation within it complex, given these important functions that relics had. Private masses for the dead may also have been said in Temple Ciarán,
there's indications of that which would have been appropriate, considering that it was really considered part of the relic cemetery. While none are now in situ, the 700 plus grave slabs we have from Clonmacnoise, one of the largest collections in this part of Europe, are a powerful expression of the status of this site as a great burial ground. While most probably marked the graves of clerics and monks, a significant minority worked for kings and other secular patrons, probably including these graves excavated around the cross of the scriptures. And here I'm drawing upon the work of Elizabeth O'Brien, who studied these burials. All 6 were male, which might lead us to think monks straight away, but maybe not necessarily, because each was buried with a portion of meat, a side of beef in most cases, but in one case actually a piece of horse meat, which of course is prescribed in most Christian texts, but nonetheless here at the heart of Clonmacnoise is someone buried with some horse meat. And based on literary evidence, Elizabeth O'Brien has argued that maybe they were warriors or kings buried with choice cuts of meat as a mark of honor. Much later, in the 12th century, the principal royal patrons of Clonmacnoise invested in their own mortuary chapels. So this is really a development when burial inside mortuary chapels becomes more acceptable in the 12th century. So we have the 2 main royal families investing in mortuary chapels, Temple Conor for the kings of Connacht and Temple Malachlan for the kings of Meath. And around the same time at other major sites, Kells, Killaloe, Glendalough, we see investment in new shrine chapels with double barrel vaults. These are the earliest Romanesque churches in Ireland. So this new architectural style, this is late 11th, early 12th century, was adopted in Ireland to perpetuate a long-established tradition of a special church for relics. So to conclude, the contrasts with monasteries on the European mainland are, of course, stark, in part because of vast contrasts in resources, but also because of distinct social and symbolic strategies. On the other hand, sites like Clonmacnoise were in their own way wider European trends in the development of the cult of relics, pilgrimage, and the evolving relationship between the living and the dead. Thank you. Thanks. So now we can take a break, and we'll come back here in 20 minutes. Okay? Thank you.
Riprendiamo la sessione pomeridiana con l'intervento di Giulia Bordi, che era per ieri. Giulia Bordi, Università di Roma 3, e ci parlerà delle 3 vite di San Saba, storie di un monastero greco e latino sul piccolo Aventino, secoli VI-X. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io Daniele Ferrauiolo per averci invitato tutti a questa bellissima manifestazione. Grazie Giulia. Allora, a questo punto procediamo con la discussione. Quindi chiamo Thomas Kind. No, tu, perdono. Allora, un po' la stanchezza, diciamo, così andiamo in conclusione. Allora, perdonatemi, questo è l'intervento di Daniele Ferraiuolo, Reserved Areas and Reception of Guests in the Royal Monasteries of the 7th Centuries. Perdono. Grazie, no, figurati. As we saw in the opening of the present conference, the Abbey of Saint-Médard-de-Soissons has been the subject of archaeological excavations and historical analysis. They have highlighted the site's enormous potential as a case study in the field of Western monastic archaeology, and in particular in research on monasteries of royal foundation that developed as places of pilgrimage from the Merovingian period onward. The choice of this theme, but especially of this site, is since the story of Saint-Médard reflects a model of sacred kingship developing at spiritual and cultural levels, with a strong focus on management and organization of devotional practices. The cult of the saint himself, while part of a widespread phenomenon of promoting bishop saints, is perhaps the few to be sponsored, at least initially, exclusively by the sovereigns. As we have seen, the material and written sources suggest, if not a model, at least a widespread tendency to distribute buildings and organize spaces according to the presence of relics and pilgrims, but also in the architectural models and the creation of works. The link between Christianity and the Roman roots of the faith is made concrete. The need to adapt a place to house relics is evident in the church crypt built by Einhard in Steinbach on Michelstadt estate, granted to him by Louis the Pious in 815. In this place, where Einhard has also provided buildings and houses for his stay, he built a church and a crypt whose architectural features resemble those of the Roman catacombs, like that of Saint-Médard, albeit in a reduced version. Steinbach's crypt is a labyrinth of corridors intended, on the one hand, to contain and display the sacred remains of saints, and on the other hand, to accommodate privileged burials, particularly in the arcosolium niches located at the end of one of the corridors. In both cases, a source of inspiration may have been the catacomb of St. Valentine in Rome. Although the emergence of a stable monastic community in Steinbach is rather late, around the end of the 10th, middle of the 11th century, it is striking that these building models were directly supported by an emperor, in this case, Louis the Pious, and also referred to particularly representative places in Christendom. To observe the existence and development of this hypothetical model, I chose to examine 3 different parameters that can guide us in recognizing traits common to other sites as well. The first is the type and number of relics acquired, processed. Beyond the choice of Roman saints, evidence of this is the organization in the 9th century of monumental spaces for the preservation of relics and their translation from a restricted place of worship to a public center of devotion. At Saint-Médard, between 826 and 841,
that is, between the acquisition of the new relics and the subsequent translation, the remains of the saints were most likely kept in the original church. Nothing is known about this church except that at the time of humiliation of Louis the Pious, it contained the remains of Saint Médard and those of Saint Sebastian, probably placed at the foot of the altar. The Vita Ludovici Imperatoris of Astronomus states that adjudicatum ergo eum absentem et inauditum nec confitentem neque convictum ante corpus sancti Medardi confessoris et sancti Sebastiani martiris arma deponere et ante altare ponere cogunt pullaque indutum veste adibita magna custodia sub tectum quoddam retrudunt. There is no mention here of a crypt, only of an altar, perhaps located in the church, modica, according to an act of Charles the Bold. Although it is difficult to determine the location of the relics, the deposition of the weapons likely took place right in front of the sacred remains, placed at the base of the altar. What is interesting is that the transformation of the place into a center of public devotion occurred through an event of an equally public nature represented by the 841 ceremony. This transformation occurred with the completion of a majestic three-aisled church and a crypt large enough to hold the tombs and relics of Médard and Sebastian, as well as numerous other saints acquired in the meantime. For example, Peter and Marcellinus, Marius, Martha, Audifax, and Habakkuk. What is known of other similar monasteries, especially when they have been the subject of archaeological research, helps to understand the dynamics of their transformation in the Carolingian period. For unknown reasons, although Einar commissioned the church at Steinbach, he decided that the resting place of the relics of Saint Marcellin and Peter should be different. He moved them from the Steinbach to a church in the village of Obermullenheim along the Main. The Translatio et Miracula Sanctorum Marcellini et Petri reports that during the transport, the relics were kept in a small stone building, which corresponds to the Basilicam Parvam Muro Factam, mentioned in a diploma of Louis the Pious, by which the emperor gave Einar the estates of Mischestadt and Obermullenheim to Einar. Here, too, the transition to a public formal devotion takes place through the construction of a suitable place to accommodate a large number of worshippers and the celebration of a solemn rite. It is interesting to note, first of all, how the says about the progress of the construction of the new church, which was strongly supported by Louis the Pious himself, as in the case of Saint Médard. The construction took a long time, and the final commissioning must have taken place shortly after Einar's death. This can be judged from the fact that in 840, the year of his death, he asked the emperor to send him 260 bricks of different sites. The date of the letter is still uncertain. It's talking about Federico Marazzi, as some date it to 836. The construction of the church was so important that the village soon changed its name from Obermullenheim to Seligenstadt, the town of the blessed, a name that has been retained to this day. This building is based on a common model at the time, but with some special features. The building has a floor plan similar to that of many churches of the Carolingian period, divided into 3 naves, but with a single apse attached to a projecting transept of 31 meters wide. From the transept, there is access to a partially preserved annular crypt, originally characterized by a corridor leading to relics chamber, and most certainly located under the altar. It should be noted that this solution, involving the inclusion of a transept, is not very common in buildings of a certain size that are arranged to accommodate and manage a regular flow of worshippers. These buildings are often related to pilgrimage centers operated or supported in one way or another by kings and emperors. If we take a look at the information provided by written sources and data from archaeological research,
The hypothesis of the existence of topographical organization models in this place becomes more concrete. In addition to the planimetric similarities with the abbey churches of Saint-Denis and Fulda of the same period, there is a remarkable resemblance to other buildings in German and Italian regions, particularly with regard to the use of space for relics and thus the crypt. As has also been hypothesized for the Abbey Church of Farfa, the Carolingian phase of the church in Paderborn, Westphalia, is characterized by the presence of two lateral openings in the walls at the ends of the transept, allowing the faithful direct access to the crypt without passing through the nave. The same system may have been used in the Seligenstadt Basilica. At Saint-Médard of Soissons, the results of archaeological excavation then do not yet allow us to propose a faithful reconstruction of the main church. However, the combination of excavation data and information from historical plans of the monastic complex suggests that the interior space was divided according to the different points of interest of the church. It can be assumed that in its early phase, the church had at least a difference innate between the nave and the chancel, and that access to the crypt was made with this demarcation in mind. But a more in-depth study of this aspect is needed, taking into account also the analysis of the written source. Is this in perspective that we can try to observe the organization of the monastic space of Saint-Médard and establish comparisons that could facilitate research. The second parameter that the Sacred Spaces project intends to analyze is in fact related to the articulation of the space of the living and the space of the dead. In Saint-Médard, although archaeological research has focused on a few specific points, traces of Ad Sanctos funerary practices appears as early as the Merovingian period. In addition to numerous sarcophagus, fragments, and tomb slits, some of which have been placed and others in the Soissons Museum, stories of prestige burials date back to 1980 and 1986, when the remains of several individuals were found in the north tower of the chancel and near the church wall. It is known that the church was the place where the largest number of privileged burials were concentrated throughout the Middle Ages. Research carried out in 2019 in the first day at the liturgical art thus uncovered a burial with a tombstone related to Abbot Aubry de Brain, archaeological investigation of Denis de Font. Based on the project intends to continue the analysis of other texts and to try to obtain information on other buildings, such as those of monks, for example, in order to corroborate, in this sense, the information obtained from the material analysis of the sites, also in view of new archaeological research. As far as the space of the living is concerned, the main objective is to reflect on the kind of spatial relationship between places of worship, public and private spaces, and between and certain privileged spaces, apparently reserved for sovereigns visiting the monastery. The existence of practices common to certain sites with regard to the topography of commemorative and ceremonial places, the frequent presence of chapels for royal and imperial worship, and most importantly, the organization of their distribution in the monastic space are striking examples which the present research focuses. An act by Charles the Bold of the 866 and 870 in favor of Saint-Médard provides, albeit indirectly, valuable information about the presence of buildings attached to the main church. Among these, the basilica dedicated to the Holy Trinity, described as superior, should be mentioned. It is a rather small building built east of the main church under the abbot Hilduin, which was used at least until 1436, the date of a plan showing the state of the ruins after the Wars of Religion, on which the church is still visible. The original use of this church is unclear. However, the abbot de Lanchy, who has long devoted himself to the study of the abbey, suggests that it was a chapel
built to replace the original basilica and used during the construction of the new main church. The 1436 plan also shows a building with 3 naves and 3 apses south of the church and near the monastery walls, referred to as the Église Sainte-Sophie. The church occupies a reserved space, almost circled by this cloister, and seems to have a distinct role in the overall topography of the monastery in Carolingian times. First, the chapel is distinguished from the others because it is called inferior, as opposed to the superior church represented by the chapel of the Holy Trinity. Abbot de Lanchy proposed an explanation for this designation by speculating that the church was originally half-buried, but to date there is no evidence to confirm this hypothesis. Of particular interest, however, is that the chapel of Santa Sofia, which is of the basilical model of the time, is expressly associated with the Palatium, that is the place where the kings and emperors could stay during their visits. Mention of the place appears in the text of Odilon's Tralatio, where it speaks of a Sancte Sophiae Capella, quae palatio inerebat, thus adjacent to the structures of the residence, of which, however, no trace remains. We cannot determine where the palace was located, but it may have been situated from which it was easy to reach both St. Sophia and the main church. The place of worship reserved for the sovereign and his entourage, the same church often used for prayer by Louis the Pious, seems to have been located to be protected from interference with other places and functions, but especially from the flow of pilgrims visiting the Abbey Church. Of course, one should not imagine these monasteries as places constantly open to the public, because the monastic dimension was always respected. However, the problem of protecting the spaces reserved for important guests became more pressing during public ceremonies. This concern would have prompted the monks to separate the areas for pilgrims for those intended for important people. The diploma of Charles the Bold also indirectly informs us of the existence of a hospice for pilgrims and foreigners, whose sustenance was guaranteed by the annuities of the estates of Atonis Curtem Atancourt, as well as of the establishment of a residential quarter dedicated to the nobility, maintained by the annuities of Cautiacum, Choisy, simul cum lignaris de Pivone, which is Pivon. The latter building was thus separated and distinct from the Palatium of the sovereigns, although it cannot be ruled out that it was part of the same quarter frequented by the distinguished guests. The special organization that emerged from the diploma of Charles the Bald must therefore have taken into account the numerous occasions of assemblage that could have occurred not only in the main feast, but certainly on the feasts of Saint Médard and Saint Sébastien, the feast of the translation of Saint Tiburce and Gila, and the birthdays of the king, his father and mother, his wife, and his son, Louis. Although indiscriminate access to the monastery can be ruled out, it is conceivable that the populace also participated in some of these celebrations and that the emperor thus had a reserved route. To understand this aspect, we can reflect on some indirect data. Excavations on Michel Wyss at Saint-Denis revealed a group of imposing structures northwest the main church, probably intended for secular use. Within this complex, a structure composed by several buildings caught the attention of archaeologists. The main structure is 14 meters wide and about 50 meters long. The eastern part is 70 meters long and 6 meters wide. Also associated with this monumental complex was an aqueduct discovered about 30 meters away, the material characteristic of which seems to be chronological consistent with the monumental structure, dated to the phase 3, that is the period between the late 8th and the early 9th century. Data from the archaeological survey and written sources have allowed us to assume that the structure discovered, the monumental complex and aqueduct,
were part of Charlemagne's palace. Let's look at the position of the residential area concerning the monastic buildings studied. We can see that the palace is inserted in a privileged location that is not only directly connected to the church, but also quite distinct from the area for reception and assistance of pilgrims. It corresponds to the area southwest of the settlement where the Hôtel Dieu is located. In this context, another point is worth mentioning. As has been noted by Federico Marazzi, the palace was located, as you can see again in the plan, at the end of a pathway that coming from the western gate of the monastery, which is the Porte Compoise, which was part of the monastic enclosure built in the 9th century, led in a straight line to the abbey. This sort of triumphal route, reserved for visit by important people to the saint's tomb, included not only the palace, but also the Palatine Chapel, located immediately southwest of the church entrance and dedicated to Saint Cucufa, a 3rd century Catalan martyr whose relics were transferred to Saint-Denis by Abbot Furrad. The available data show that in royal monasteries, the palace and the Palatine Chapel, or chapels, were the key points of a space distinct from the part frequented by monks and that occupied by structure related to pilgrimage activities. At the same time, however, they played an important role in the monumentalization strategy of this category of monasteries, especially because of the existence of paths for procession that took place on special occasions. The fact that this is a fairly common topographic model is demonstrated by the similarities that can be found in other monastic complexes in the area chosen for this research. As already mentioned, archaeological data from some of these monasteries show that the area surrounding the main church transformed in the 9th and 10th century, dictated by organizational needs related to the presence of pilgrims. In addition to the monastery at Farfa and Seligestad site, the Paderborn complex also showed the use of physical demarcation between different areas, particularly in the presence of side openings at the end of the transept, used to allow the faithful to access the crypt without interfering with activities in other areas and buildings. This architectural solution were thus to some extent influenced by the presence of reserved areas, as the same spatial organization can be observed in the arrangement of the residential buildings and subsidiary chapels. In Paderborn, too, there is a large rectangular palatial building close to the walls, opposite that presumably frequented by the faithful. The same side openings in the transept seems to refer to both roads. Therefore, this model can also be imagined for Saint Médard. It is on the relationship between the church, subsidiary chapels, and the palace that research is focusing on at this stage. Of course, however suggestive, the hypotheses put forward so far have yet to be unequivocally corroborated, but the taken research path seems to be harbinger of interesting results. Thank you for your attention. Questa volta non mi sbaglio, c'è la discussione. Allora, se stai seduto. Allora, Thomas Kind, please. Thomas O'Carrigan e Giulia Bordi al tavolo, cortesemente. Perché l'altro è andato dietro. Ok, ci possiamo sbagliare tutti. Ok, so, prego Giulia, al centro. So, any questions? Chi comincia? Federico, vuoi cominciare tu? Ah, ok, perfetto. Vai, cominciamo dall'ultimo, prego. No, volevo chiedere
chiedere a Giulia se appunto l'imitazione possibile a San Sabba diciamo del schema decorativo del Laterano è una imitazione, cioè come interpreti questa imitazione all'interno di una chiesa che ha una funzione completamente diversa, stante il fatto che appunto quella è una chiesa monastica, mentre lo schema del Laterano era stato progettato per una chiesa con tutt'altra finalità. Mi domandavo appunto se questo calco iconografico abbia un senso diverso in una chiesa con una funzione così, diciamo, distinta rispetto a quella originaria. Si accende questo? Acceso sopra? Acceso? Ah, qua. Sì, mi sa che è acceso. Acceso? Ah, ok. Sì. Non sentivo. Allora, qui si apre una parentesi, diciamo, piuttosto complessa. Dal mio punto di vista, la replica, diciamo, se poi è vera, del Laterano a San Sabba, si può leggere in questo modo. Da una parte, il tema era perfetto per i monaci palestinesi, perché comunque lì c'è il culto della croce, e quindi per loro, diciamo, era un recupero, diciamo, diretto, nel senso che comunque era sì, che andava per loro benissimo. E dall'altra, secondo me, si legge anche con il ruolo che ho cercato anche brevemente di costruire, che hanno avuto i monaci San Sabba anche nei confronti del Laterano. E se è vera poi, ecco, questa tesi che è stata poi, diciamo, è nata soprattutto analizzando il ruolo che i monaci San Sabba hanno avuto nell'VIII secolo di sostegno proprio al papato, quindi diciamo una sorta di braccio armato. I monaci San Sabba diventano per tutto l'VIII secolo e forse anche in parte il IX un braccio armato della Chiesa, perché danno proprio il sostegno dottrinario, no? Alle varie, vengono coinvolti probabilmente in tutti i concili più importanti e un po' forniscono i documenti, la base dottrinaria al papato. Quindi sono due strade che secondo me si intersecano. Da una parte diciamo un tema e anche un modello che era altissimo, ed è probabilmente anche se il Laterano comunque aveva già nel V secolo quel tipo di iconografia, quell'iconografia per loro era proprio perfetta, quindi si sposava perfettamente con anche il richiamo alla loro terra e tutto quello che implicava. E dall'altra un modello che però è importante proprio per il legame che hanno i monaci, tanto più che nell'abside, io poi non ho potuto spiegarlo, ma in realtà nella seconda fase, secondo la mia interpretazione, c'è il Papa. C'è il Papa Leone IV e lui è sicuramente il Papa, e non so se poi nelle slide si è capito, innanzitutto perché lui è l'unica figura che con i piedi esce fuori dalla cornice, quindi come se fosse di qua e di là, no? Tra il mondo diciamo un po' a cavallo tra le due realtà, quella umana e quella ultraterrena. E dall'altra c'è un frammento che Stiger trovò, che poi è andato perduto, che fa capire chiaramente che lì c'è una figura col bimbo quadrato. Il fatto che Leonardo sia all'interno c'è è un visto che Giulia, adattazione, cioè la fase no, giusto? Sì. Ecco, ma se sottoposti che ci hai fatto vedere di non. Grazie. Diciamo che almeno il soggetto di settimo viene replicato anche nel nono. Quindi tu ipotizzi che ci sia anche al di sotto di quella... Sotto la questione forse è un po' più complessa, però torna, perché io vi ho fatto vedere in parallelo i vari confronti e in realtà diciamo anche la somiglianza molto stretta con l'impostazione che ha diciamo l'Apsi San Sabba con il mosaico di San Venanzio, che comunque è VII secolo, e lì vede Giovanni IV e poi
secondo me Teodoro, che conclude l'operazione. Teodoro è un papa di Gerusalemme, e diciamo anche la parte diciamo in basso probabilmente doveva essere molto simile. Forse magari nel nono l'hanno anche più amplificato. Non si vede sotto, No, non c'è un... diciamo, nella frammentarietà di San Sabba l'emiciclo è la parte più conservata, perché abbiamo tutte le figure e solo in un piccolo tassello si vede che c'è uno strato sottostante, però non coincide con la parte figurata, ma con la parte decorativa, e quindi per la parte diciamo al di sotto è un'ipotesi. Una cosa che io non ho fatto in tempo a specificare, ma torna con quello che tu mi chiedi, è il fatto che sicuramente la calotta del VII secolo aveva Cristo tra due angeli. Nella fase di IX secolo non sappiamo se ci fossero due angeli, però ci sono gli angeli che sono sotto verso la croce. Quindi è probabile, e come anche Stiger aveva comunque già anticipato in quelle due ricostruzioni, possiamo anche ipotizzare che nella fine del IX secolo in realtà il Cristo è da solo e gli angeli adorano la croce. Perfetto, grazie. Any question? Yeah, thank you very much. I would like to ask Thomas O'Carrigan about, I am very interested by the idea that Irish people wanted to die, and not only to be buried in a place, but to die in this place. And I think we have some similar cases in the continent. For example, Dagobert in St. Denis, who wants to die there and not only to be buried. But do you have some texts who explain why they wanted to die there? Is it a symbolic reason? It doesn't articulate it fully. Those references are brief, they're laconic entries in the annals. So-and-so died in the tomb. But then I suppose the rationale is this tradition in the hagiography about the hide of the brown cow, where if you die, so that's a Middle Irish life, so therefore it's 12th century. So it gets fully articulated there that if you die on this hide, you skip purgatory and go directly to heaven. But clearly it's building on a tradition that goes back at least to the 9th century, when we get our first references to these deaths in the little church. But it is, I mean, again, it's material. I'm not a textual scholar, but Paxton, there's a good, it goes back a while now, but it looks at rituals surrounding death and Christianizing death, I think the title of the book is, and it points out the fact that a lot of these Irish texts focus on rituals for the dying rather than any hope of rather than focusing on the cure for the illness. So it's possibly linked then to this phenomenon at Temple Kieran and other sites like it. Okay. And do you think there is a link with the Anglo-Saxon people who wanted to die in Rome, for example? Do I think, sorry? Is there a link with the Anglo-Saxon people who wanted to die in Rome? There are some cases like that. I hadn't thought of that, but it's So thank you very much. Just a curiosity, do you speak about bell towers? Do I speak about them? Yes. Did you find some fragment or bronze bell, or just the walls of the tower? We have lots of bells from early medieval Ireland, but they are hand bells, so they're rung from the hand, and they normally, so they can be that big, and they're iron braised. But braised with bronze to give a better sound. So they're quite skillfully made, but they're preserved as relics, associated relics of the saint.
And it's considered that the ones that, well, a theory by Roger Stalling is that the ones in the towers were actually larger, but they have been melted down for their materials. So we have one likely import from the continent dating to the 11th century for a little bell tower in Glendalough, dating to circa 11th. But in 11th century. And before? Have you information about the first bell tower? The earliest reference to a bell tower in Ireland is in the middle of 949. 949. Middle of the 10th century. Yeah. Thank you so much. Qualche altra domanda? No. Sempre su Carlo? Volevo chiedere io una cosa. Giulia, vai. Le iscrizioni, prima hai mostrato delle iscrizioni. Quelle, cioè, ho visto delle iscrizioni sulle tegole che sono dipinte, giusto? Quindi come quelle. Poi ho visto un'iscrizione dipinta su, penso, intonaco, ma è dentro la tomba o è. No, Dov'è? fuori, tutto fuori. Fuori in che posizione? Praticamente, allora, io ho semplificato perché la questione anche delle tombe è piuttosto complessa ed ora è partito anche un progetto insieme con Albert Zimmermann dell'Istituto Germanico di Roma e proprio per rivedere un attimo, ristudiare tutta la necropoli. Allora, anche perché oggi purtroppo la gran parte delle iscrizioni, almeno quelle dipinte su tegola, sono scomparse. Quindi i calchi di Bacci sono un documento imprescindibile. Invece, praticamente, siccome diciamo anche le tombe sono state più volte aperte e richiuse, ci sono anche casi in cui ci sono praticamente intonaco steso a chiusura dell'oculo, e come nel caso dell'intonaco, quello con le iscrizioni in rosso, o anche dell'intonaco steso e poi graffito. Ah, ok. Cioè come le catacombe praticamente. Sì, ci sono vari tipi. Sì. E la questione poi che io non ho approfondito allora lì il sistema sono i pavimenti, cioè sono pavimenti tutto pavimento, ci sono questi corridoi con queste tombe a forno che si aprono nei corridoi e poi in realtà poi non sono state neanche indagate, alcune sono state anche un po', diciamo, c'è stato anche in passato durante lo scavo una parte sono state distrutte, infatti oggi quando si scende in San Saba sotterranea praticamente diciamo si perde anche un po' il senso della necropoli, perché i livelli sono stati un po' falsati e infatti io ho fatto vedere poi la palimetria perché almeno lì si capisce il sistema dei loculi e quindi ecco in realtà poi non ci sono neanche dati, sarebbe anche interessante fare delle indagini all'interno anche dei resti, perché dal punto di vista anche non sono fatte mai indagini nella necropoli, è ancora tutto da indagare. E c'è la questione delle iscrizioni greche e latine che io non ho approfondito perché, aprivo un'altra parentesi, in passato si era pensato, perché in realtà le iscrizioni latine sembrano più antiche di quelle greche. E quindi si era pensato che ci fosse lì a San Saba ci fosse stato prima un monastero latino e poi uno greco e poi uno latino. In realtà, pochi anni fa, Robert Stevens ha avanzato l'ipotesi invece che le iscrizioni latine, le più antiche, invece fossero pertinenti alla prima necropoli, quella voluta da Santa Silvia, perché proprio nella sua domus aveva creato uno xenodopium. E lui aveva trovato delle tangenze tra alcuni nomi ricordati nelle iscrizioni con l'epistolario di Gregorio Magno. Ci sono delle corrispondenze di almeno 2 o 3 vescovi e quindi questa l'ipotesi di Stevens ha un po' salvato la questione, perché altrimenti l'ipotesi di un monastero latino poi che a metà del VII diventa greco e poi nel X torna latino diventa piuttosto complessa. Grazie. Ci sono domande per l'altro intervento di Thomas Kind? Prego. So thank you for your speech.
I would only have a question. Can we detect a specific combination between the development of the Bonifacius cult in the church and the implementation of this layout of craft activities and productions you have shown us? There is a connection between the development of the cult in the basilica and so pilgrimage, etc., and this craftsman presence. Didn't understand the question exactly. What the elements of the production and the cult in the basilica, so the presence of pilgrims, of devotion, etc. So there is a connection, a specific connection in a certain period. I don't know. Non so, qualcuno riesce a tradurre diversamente? Not exactly. Between the objects and the cult of Bonifacius, there's a connection, comparison. I don't know. I'm afraid not. Okay, so it's not possible No to link. connections. Okay. So, thank you. Anyway, it was only a curiosity. Not so easy. Per Daniele, domande? Allora, io ho una curiosità, forse non ho visto bene, io sono miope, quindi, ma una delle tombe che ci hai fatto vedere, quel sarcofago, parlo dell'area presso la cripta di Soissons, Sì. ho visto bene, ma c'era un po' tipo un alveolo cefalico, qualcosa del genere, Sì, per quella è una l'alloggio tomba, quella è una tomba è stata scavata negli anni '80 da Denis Defoe, è una sepoltura, sì, con, diciamo, a forma anatomica, quindi è il gruppo, diciamo, delle tombe merovingie che si dispongono, tardo merovinge. Sì, esattamente, sì, è quello il modello, sì. Quella dovrebbe essere, credo, intorno al VII secolo. Poi ce ne sono altre che invece, ho parlato, quella dell'abate che è stata di recente trovata, ma quella è del XIII, quindi hanno scavato, sempre Denis Defoe ha scavato la tomba di questo abate, Aubry de Bray, che è in corso di studio, tra l'altro hanno rinvenuto i tessuti, insomma, quindi... Però, diciamo, i dati archeologici, soprattutto sia per quanto riguarda appunto lo spazio dei vivi che lo spazio dei morti, sono ancora frammentari, quindi non c'è un'indagine estensiva, diciamo, sul sito, quindi abbiamo dei dati che provengono, insomma, da diversi contesti, quindi, diciamo, per ora ancora non si ha una ricostruzione completa. Ci sono altre domande? Mi pare di no. Allora, a questo punto chiediamo a Federico di tirare delle conclusioni. Grazie a tutti. Allora, grazie Carlo, e permettetemi di iniziare questa breve conclusione con un doveroso ringraziamento e spero vogliate accompagnarlo anche con un applauso a Daniele che ha ideato questo convegno e a tutta l'organizzazione che la Fondazione San Bonaventura insieme alla comunità francescana hanno permesso che si attuasse in questa splendida e diciamo rinfrescante cornice no, scherzi a parte, abbiamo potuto anche godere della suggestiva severità di questi luoghi che sono effettivamente carichi di storia e di memorie, diciamo, legati proprio alla più antica storia di Napoli, anche la storia cristiana di Napoli, che ovviamente si diparte dalla basilica stessa di San Lorenzo che si trova qui accanto, la basilica di San Paolo, veramente un luogo più
suggestivo di questo sarebbe stato difficile trovarlo per un convegno come quello che si è tenuto. E poi permettetemi a Daniele di fare un doppio ringraziamento e una doppia congratulazione. Se diciamo, collaboro con Daniele da tanti anni, e vedere che ha organizzato un convegno così bello, così veramente di grande qualità, mi dà la soddisfazione, se posso permettermi di dirlo, di avere visto in anticipo chi Daniele sarebbe stato nel tempo, e sono molto lieto che questo giorno di soddisfazione per lui sia giunto e che abbia dato questi risultati. Quindi mi permetto anche questa brevissima, più personale osservazione, insomma. Dunque, il convegno di questi 2 giorni ha presentato una varietà di casi e di studi, ovviamente come tutti i convegni di alto livello, difficile da riassumere in poche battute e soprattutto da riassumere a caldo in poche battute, perché la quantità di dati che sono stati proposti è una quantità di tale diversità di latitudine, di contesti, di tipi di indagini, ovviamente alcune più prettamente documentarie, altre legate a un misto di osservazioni derivanti dalla realtà archeologica e da quella documentaria, e altre con una componente storico-artistica preminente, che naturalmente rende difficile il compito di trarre delle conclusioni, di trovare un filo conduttore. E quindi naturalmente in queste brevi osservazioni che farò per concludere, mi scuso se non citerò tutti gli interventi. Io li ho sentiti quasi tutti effettivamente, quelli che non ho potuto sentire li ho recuperati attraverso gli abstract e i materiali che sono stati proiettati, ma se non cito direttamente tutti gli interventi non è perché ce ne sia qualcuno che mi abbia colpito meno di altri, ma semplicemente perché nell'economia di queste note conclusive ovviamente non sono in grado di cogliere l'apporto che tutti i contributi hanno dato, e ci vuole naturalmente maggiore tranquillità per poterlo fare, maggiore digestione, per così dire, di ciò che si è ascoltato. Quindi mi scuso in anticipo se qualcuno non si sentirà nominato, ma non è certamente per mancanza di apprezzamento per tutto quello che ho ascoltato. Allora, il convegno ha aperto una prospettiva che, benché non sconosciuta agli studi di archeologia monastica, di storia e di archeologia monastica, è però una prospettiva abbastanza ancora poco esplorata, per cui soprattutto poco esplorata in quanto focus preminente di un incontro. Su questo tema si è trattato e si tratta molto spesso all'interno delle indagini di archeologia cristiana più in generale, ma anche di archeologia degli insediamenti monastici, ma all'interno dell'economia organizzativa degli insediamenti monastici diciamo che si è trattato di una direzione abbastanza inconsueta, e quindi di conseguenza sulla quale hanno cominciato a convergere delle riflessioni proprio in questa circostanza. Le linee generali che io mi sento di poter evidenziare sono ovviamente quelle che partono dal legame tra monasteri e santità. La santità monastica a che cosa serve innanzitutto? La santità, diciamo, il riconoscimento di figure la cui statura morale assume il connotato della santità. Che cosa serve? Serve a scopi diversi, o meglio interagisce con le comunità monastiche su livelli diversi. C'è naturalmente un po' di riconoscimento interno alla vita di una comunità monastica, e c'è il riconoscimento di una figura che è solidale con la nascita e con lo sviluppo o con particolari circostanze della vita di una comunità monastica, intorno alla quale figura o a più figure si riconosce innanzitutto e si agglomera la devozione che la comunità monastica esercita verso Dio, e di cui questa figura è tramite innanzitutto a beneficio della comunità stessa. Questo è un punto sul quale tornerò, sia pure da diverse angolature, ma non va dimenticata la forte componente autoreferenziale della devozione religiosa all'interno delle comunità monastiche. I monaci pregano, esercitano devozione verso il Signore in quanto conseguenza della scelta di vita che essi hanno compiuto. Il monaco sceglie di abbandonare il mondo per dedicarsi a Dio insieme ai confratelli che compongono, o alle consorelle che compongono la comunità,
prega e si avvale eventualmente del tramite di una presenza santificante, lo spazio in cui essi vivono, di una o più presenze santificanti all'interno dello spazio in cui essi vivono, perché questa preghiera giunga in maniera più vigorosa lì dove deve arrivare, cioè alle orecchie del Signore. E questo naturalmente è un tipo di devozione che è perfettamente plausibile all'interno di un monastero, come per un'azione e quindi per lo sviluppo di pratiche e di soluzioni che facilitino queste pratiche. Ci può essere poi un riconoscimento che io definirei, appunto, oltre a questo interno, a fini interni, un riconoscimento di tipo misto, cioè una devozione interna che diventa però anche in qualche modo e per diverse ragioni e circostanze interessante per un pubblico che supera i confini dell'insediamento monastico e della comunità che lo abita. Per esempio, e prendiamo un esempio che diciamo è tra i più facili che avrei potuto scegliere, quello di Benedetto a Monte Cassino. Benedetto è innanzitutto il talismano della comunità, è il santo eponimo del monastero cassinese al quale i monaci affidano le loro preghiere come tramite verso il Signore, ma progressivamente attraverso una serie di meccanismi che non sto qui adesso a ricordare perché sarebbe molto lungo e complesso, Benedetto supera a un certo punto il confine del proprio recinto comunitario e diventa una figura interessante per la devozione che comincia ovviamente a svilupparsi intorno a lui da parte anche di personaggi esterni. E questa devozione si sviluppa a diversi livelli. Si sviluppa primariamente, inizialmente, come una devozione a cui accedono figure particolari, accedono sovrani, accedono pontefici, almeno stando a quello che le fonti cassinesi ci vogliono dire, e solo progressivamente è una devozione a cui sembra abbiano pieno accesso i devoti ordinari, tra virgolette, il popolo di Dio. E poi c'è una terza, come dire, occasione, una terza fattispecie, che è quella della santità esterna alla nascita e alla storia di una comunità monastica, ma a cui la comunità monastica si aggrega. Abbiamo avuto diversi racconti da questo punto di vista, l'ultimo e direi quello più doveroso da citare, quello di cui ci ha parlato Carlo Ebanista riguardo ai culti di San Gennaro, ovviamente, di cui i monaci sono servitori in qualche modo, ma vogliamo ricordare per esempio San Pietro a Roma. La costruzione, l'edificazione a partire dal tempo di Sisto III e poi con successive aggiunte di monasteri presso la Basilica Vaticana è il tipico esempio di una funzione monastica in cui la comunità è di sostegno alla devozione, ma non è una devozione che parte dalla comunità monastica. Perdonate la banalità di queste, diciamo, considerazioni, ma sono considerazioni che nella loro, diciamo, scontata definizione però riassumono tre fattispecie che sono state tutte ricordate all'interno dei vari interventi che si sono verificati. Ora, il fatto che una devozione all'interno di un monastero o presso un monastero o in rapporto a un monastero parta in uno dei tre modi che ho descritto non significa che rimanga sempre uguale a se stessa. Ci possono all'interno del modo in cui le pratiche devozionali si sviluppano all'interno di un monastero in rapporto a delle presenze venerate, perché possono esserci dei fattori appunto legati a un contesto più o meno locale che fanno trapelare e rendono popolare la devozione verso qualcuno o qualcosa che è costituito all'interno di un monastero, o fattori derivanti da eventi esterni, il fatto che vengano importate da fuori per varie ragioni presenze venerate che aggiungono prestigio a un monastero. Sappiamo bene la caccia alle reliquie che avviene nell'Europa altomedievale è anche sostanziata da questo bisogno dei monasteri di rendersi più rilevanti e prestigiosi da questo punto di vista. Abbiamo ricordato in questo convegno per esempio il caso di Santa Giulia di Brescia, che viene ad arricchire ovviamente e a indirizzare, diventando poi eponima del monastero stesso, la devozione di cui il monastero è oggetto, e quindi anche le pratiche che all'interno del monastero
si sviluppano. E appunto sicuramente il fenomeno dell'importazione di reliquie è quello che più di tutti è in grado di sommuovere, diciamo, l'identità devozionale di un centro monastico. La moda del culto verso i martiri romani è certamente una di quelle cose che cambiano i connotati di molti insediamenti monastici, e la cambiano a volte appunto con una capacità di questi culti di imporsi verso degli interlocutori che possono essere interlocutori a volte anche di alto rango, per esempio il desiderio di essere più visibili presso le autorità sovrane, naturalmente, e quindi di implementare anche la possibilità che i monasteri, quindi attraendo per i culti che riescono di cui riescono ad appropriarsi l'attenzione, per esempio, dei sovrani, ricevano dai sovrani stessi sostegno, aiuto, risorse, opportunità per accrescersi dal punto di vista materiale e per essere considerati ovviamente degli interlocutori privilegiati nella politica che le autorità sovrane hanno nei confronti delle fondazioni monastiche. E a volte naturalmente si può verificare anche che ci siano delle riorganizzazioni a ampio spettro del culto che avviene all'interno dei monasteri proprio in conseguenza di fatti di questo genere, tali per cui a volte troviamo, come ricordavo prima il caso di Santa Giulia, addirittura cambiamenti dell'identità eponima del monastero, ma per esempio io sono convinto, questo è stato anche il caso di San Vincenzo al Volturno, dove l'arrivo di qualcosa che abbia avuto a che fare con la materialità del santo spagnolo, che probabilmente non era presente fin dall'inizio all'interno del monastero, abbia finito per determinare questa denominazione del monastero. Ci sono diverse casistiche, diciamo, di monasteri che hanno questo tipo di evoluzione, e a volte questa ricezione di reliquie è talmente ampia che molti monasteri noi li continuiamo a chiamare non per il fatto di essere legati al nome di un unico santo, ma li continuiamo a chiamare con il nome del luogo in cui sono sorti, perché poi a volte di queste presenze venerate ne hanno assorbite talmente tante da, pur avendo magari al proprio interno una presenza significativa di un santo fondatore legato appunto alla memoria degli esordi della comunità, hanno però assorbito talmente tanto da questo punto di vista da rimanere celebri soprattutto per il nome non tanto di un culto che prevalga sugli altri, ma dal nome del luogo in cui sono sorti. Faccio un esempio su tutti, quello di Centula, per dire, in cui ovviamente il culto di San Ricario assume un ruolo centrale, importante, che è caratterizzante dell'identità del monastero, delle sue origini, ma in cui la politica, soprattutto di acquisto di reliquie da parte di Angilberto, trasforma questo luogo in una sorta di arca celeste al punto tale da rendere innumerabile, talmente innumerabile la presenza degli elementi generatori della devozione da impedire di ricordare questo monastero come un monastero prevalentemente legato ad un culto. Ce ne sarebbero altri di esempi di questo tipo, ma mi astengo dal fare liste che sarebbero tediose. Poi su che cosa si esercita il culto? Anche in questo caso il convegno ci ha raccontato molte cose molto interessanti. Voglio ricordare, perché è stata veramente, come diceva anche Sébastien Bully, una novità per buona parte la relazione di Anne-Marie Helvetius sulla devozione verso i letti di morte o eventualmente i letti usati in vita da santi o sante, da personaggi venerati che hanno costituito a loro volta generatori di situazioni di devozione. Questi resti sono naturalmente materiali o immateriali, adesso spiegherò meglio che cosa intendo con questo, sono a loro volta generatori di diverse soluzioni per favorire le pratiche devozionali, quindi resti corporei che possono essere integrali o sotto forma di reliquie, quindi particole o elementi frammentari ovviamente di corpi, o sepolture vere e proprie invece, o gli uni e gli altri, non necessariamente le due cose si escludono tra loro, o per esempio resti materiali che io definirei appunto situazionali, cioè la presenza di un letto che ricorda la
la presenza, il riposo, il sonno di un santo, di un personaggio venerato, che diventa un luogo impregnato di santità, che ha una funzione di contatto ovviamente, possibilmente taumaturgica, o anche il caso appunto delle orme, che ci è stato ricordato da Brigitte Boissevit-Camus, come appunto possibilità di un ricordo di una situazione, di un passaggio, di una circostanza in cui addirittura si materializza la presenza del Salvatore. Così come, per esempio, ci possono essere pratiche devozionali legate a resti immateriali o memoriali, cioè vale a dire luoghi in cui sono avvenute situazioni o eventi che si sono rivelati in rapporto alla potenzialità santificatrice di un luogo. Quindi martiri, per esempio, o guarigioni che hanno caratterizzato il luogo in cui si trova un monastero e i nei quali si sviluppa al proprio interno il culto. Chiaramente a queste situazioni, a queste condizioni di partenza, che io in maniera molto sintetica e, mi scuserete, inevitabilmente superficiale ho riassunto, corrispondono poi degli apprestamenti materiali. Quindi ovviamente tutto quanto il tema delle tombe venerate, dove esse si collochino, se sono interne agli edifici di culto principali del complesso monastico o se invece vadano a collocarsi in edifici che hanno funzione, tra virgolette, di mausoleo, diciamo, di luogo memoriale della presenza di un personaggio venerato, spesso il fondatore, in questo caso, di un insediamento monastico, e se invece all'interno degli edifici di culto questi elementi siano costituiti da sepolture in situ alle quali si aggancia la costruzione dell'edificio di culto, o se siano invece seppellimenti, come dire, virtuali dovuti a una creazione di un contesto ovviamente cultuale che si incentra su una sepoltura, ma che non è ovviamente nel suo posizionamento generale, originale. In questo senso è stato molto interessante, e abbiamo ascoltato primo fra tutti il classico, perché è un caposaldo degli studi in questo senso, racconto del caso di Auxerre, che è stato presentato da Christian Sapin, riguarda il ruolo delle cripte, le quali cripte sono, a mio avviso, nel modo in cui si sviluppano, nel modo direi quasi ipertrofico in cui si sviluppano al di fuori dell'Italia, perché in Italia, e questa è una cosa sulla quale bisognerà forse prima o poi condurre una riflessione più approfondita, in Italia noi non abbiamo in epoca carolingia una grande diffusione in realtà delle cripte, non è particolarmente in rapporto a ciò che accade in Francia, Germania, diciamo al di là delle Alpi, non c'è una diffusione particolarmente capillare delle cripte, ce ne sono diverse, le conosciamo quali sono, ma rispetto alla loro diffusione c'è sicuramente si sta un passo indietro rispetto a quello che accade al di là delle Alpi, ma soprattutto c'è una sostanziale natura conservativa degli apprestamenti ipogei all'interno delle chiese, che non sviluppano tutte quelle varianti e quelle come dire, diramazioni planimetriche che troviamo per esempio nelle cripte dell'epoca carolingia matura al di là delle Alpi, quindi una sorta quasi di ipertrofia architettonica delle cripte che io credo vada vista come un richiamo, una ricapitolazione dell'ambiente catacombale da cui si vuole far immaginare che provengano i resti che vengono ricollocati all'interno delle cripte monastiche, come se in questo caso i monasteri rappresentino, proprio per la presenza di contesti ipogei di questo tipo, un riferimento a quello che è poi il modello di provenienza di questo tipo di culto, che è Roma sostanzialmente. Non so se questa mia conclusione possa essere accettabile, ma la sensazione che ho in mente appunto è che proprio questa idea della formazione di una rete sotterranea di luoghi, oltre a servire per moltiplicare i foci devozionali, diciamo, della pratica delle messe private, delle messe su commissione, visto che questo tipo di suddivisione degli altari e di moltiplicazione degli altari spesso avviene anche nella parte soprastante, diciamo, della chiesa vera e propria, cioè nella parte dell'aula di culto, quando avviene all'interno delle cripte abbia anche un secondo messaggio da consegnare, cioè l'idea che queste cripte vogliano riprodurre in vitro un contesto simile a quello da cui le reliquie più prestigiose provengono, che è quello effettivamente romano.
Altra cosa è il problema dell'accessibilità degli spazi dove avviene la devozione, ed è quello che mi ricollego ovviamente a quello che dicevo prima dal punto di vista dei concetti di partenza, e qui ovviamente invece abbiamo visto nel convegno una panoramica sugli spazi in cui materialmente si studiano soluzioni per garantire o negare l'accessibilità, e possono essere soluzioni architettoniche, possono essere semplici divieti, possono essere calendarizzazioni delle opportunità nelle quali si può accedere a una chiesa per venerare, una chiesa monastica intendo dire, ovviamente lo do per scontato che stiamo parlando di questo, per accedere appunto al suo interno e venerare delle presenze che sono custodite al proprio interno, oppure, con casi che sono stati ricordati più volte, la predisposizione di spazi specifici che sono in qualche modo in grado di garantire l'arrivo in luoghi dove si può esercitare la devozione senza interferire con la clausura monastica. Quindi la possibilità di dedicare, come dire, percorsi specifici per raggiungere la clausura, per raggiungere il luogo di devozione senza appunto che questo vada a turbare quella che è la segretezza, la riservatezza dello spazio monastico. In questo caso è stato anche molto interessante il riferimento che ci ha portato ieri Maria Rosaria Marchionibus sulle soluzioni che lei ha ricordato riguardo ad alcuni monasteri di ambito bizantino, e questo problema ovviamente si pone quando i monasteri non sono monasteri, quando non sono cellule monastiche a servizio di santuari, perché in quel caso è evidente che l'accessibilità alla Chiesa è garantita dal fatto che la Chiesa è già un santuario. Da questo punto di vista, per esempio, è molto interessante quello che accade nella vicenda di Eginardo, che è stato ricordato poco fa da Daniele, nella cui vicenda, come dire, di traslatio di reliquie dall'Italia alla Germania si producono due effetti. Il primo, quello della fondazione di Steinbach, in cui le reliquie vengono collocate all'interno di un contesto privato proprio di un monastero, che è un monastero nel quale poi lui e sua moglie vorrebbero essere sepolti, e troviamo in questa chiesa, che è quella di Steinbach, la famosa cripta appunto a catacomba, quella che più di tutte ricorda effettivamente una rete di corridoi ipogei di tipo catacombale, e poi il secondo atto in cui, quasi a seguito di una ribellione delle reliquie stesse, le medesime vengono portate a Selinstadt, dove invece sono deposte in una chiesa in cui il monastero è un elemento a corollario del sistema devozionale che viene posto in piedi, perché in questo caso viene proprio realizzato invece un tipo di chiesa che, imitando in maniera pedissequa le chiese romane, fondamentalmente vuole offrirsi come un santuario aperto alla devozione, di cui i monaci, alla devozione generale, quindi dei laici, di cui i monaci sono semplicemente i servitori. Quindi, come dire, in questa vicenda di Eginardo si esplicano tutte e due le possibilità, tutte e due le ipotesi che troviamo in campo da questo punto di vista. Ma in secondo luogo va anche calcolata quella che è l'evoluzione dei costumi del mondo che circonda ovviamente le comunità monastiche. Non si può dimenticare, non si può quindi non menzionare come dall'XI secolo in poi il mondo monastico più tradizionale sia in qualche modo sotto attacco da questo punto di vista. Viene contestata fortemente nel momento in cui c'è la riforma gregoriana, in cui avvengono tanti cambiamenti all'interno dell'identità della Chiesa occidentale. Viene contestata l'idea che la Chiesa, mettendosi in gioco nel modo in cui avviene in quei decenni, possa limitarsi appunto a costruire città della fede che sono soprattutto destinate alla devozione interna, al soddisfacimento di una conservazione, direi quasi talismanica, di spazi devozionali che siano riservati solo a coloro che fanno parte della categoria degli eletti all'interno della comunità cristiana, cioè i monaci, coloro che si sono definitivamente consegnati a Dio. Naturalmente il mondo monastico viene sottoposto ad una pressione che induce
ha dei cambiamenti che si riflettono anche sull'architettura, sugli spazi interni delle chiese. L'apertura delle chiese monastiche è un elemento che aveva a suo tempo evidenziato Jean Hubert e che io credo sia ancora valido all'interno di una visione generale dell'architettura monastica, delle chiese monastiche di XI-XII secolo, in cui fondamentalmente i monasteri vengono con le loro chiese sottoposti a una pressione che li porta a dover condividere lo spazio delle proprie chiese senza in qualche modo travolgere la riservatezza a cui sono tenuti i monaci, ma in parte a dover cedere sull'accessibilità delle proprie chiese anche ai fedeli, anche perché in questa fase storica i monasteri a loro volta sono spesso e volentieri molto più coinvolti nella gestione della pastorale verso i laici sul territorio. Quindi questo bisogna considerare anche che le pratiche devozionali mutano anche in rapporto al mutare delle circostanze, e da questo punto di vista la reazione cistercense, che invece vorrebbe tornare all'idea dello spazio monastico come uno spazio più riservato alla vita della comunità monastica, si produce nel segno della nudità degli spazi monastici, come se questa nudità in qualche modo sia il prezzo da pagare per salvaguardare la propria riservatezza, cedendo naturalmente quindi al culto condiviso con i laici gli spazi di chiese monastiche che invece fino al periodo anteriore a questa fase erano spazi di chiese fastose in qualche modo, ma di cui godevano in qualche modo solo le comunità monastiche. Questo concetto secondo me è molto importante perché obbliga a considerare nel passaggio in direzione del secondo millennio alcuni cambiamenti che noi registriamo proprio nello spazio architettonico delle chiese e che naturalmente vanno secondo me messi a fuoco nel futuro, perché sono anche cambiamenti che appunto determinano proprio il passaggio da un'epoca della progettazione architettonica degli spazi delle chiese monastiche e quindi della devozione che esse possono eventualmente sviluppare al proprio interno, ad un'epoca che appunto è di cambiamento da questo punto di vista. Un altro aspetto che va considerato, e qui chiudo naturalmente, sto arrivando proprio alla conclusione delle mie osservazioni su quello che ho ascoltato in questi giorni, è l'aspetto dei perimetri devozionali, cioè la presenza di oggetti, di presenze venerabili, quindi reliquie, corpi, luoghi dove in qualche modo si concentra la presenza di cose, non dico nel senso più generico del termine, che richiamano la devozione, come elementi che segnano il perimetro dello spazio monastico nel suo complesso. Voglio ricordare da questo punto di vista un esempio che è stato particolarmente chiaro in questo senso e richiamato nel corso del nostro incontro, che è quello di Novalesa, che è stato richiamato da Eleonora De Stefanis stamattina, dove giustamente Eleonora ricordava che è il perimetro delle cappelle, in una delle quali c'è anche una sepoltura venerata, che è quella di Sant'Eldrado, a rappresentare con le loro qualità di luoghi di devozione non solo un'unica cellula che è rappresentata dalla chiesa principale dove si custodiscono gli oggetti della devozione, ma una pluralità di luoghi dove questi oggetti si distribuiscono, che servono a marcare l'estensione del territorio santificato dalla presenza monastica. È quasi una disseminazione di talismani di santità in diversi posizionamenti all'interno di un insediamento monastico, che va quindi valutato, l'insediamento, come un organismo complesso, che quindi attraverso queste presenze traccia dei confini, a volte materiali, a volte immateriali, tra se stesso e l'esterno. Un po' dimenticare che questo aspetto venga a volte chiarito in maniera molto pregnante da alcuni testi, come per esempio i testi di Angilberto o l'ordine cassinense secondo della fine dell'VIII secolo, in cui i luoghi dove sono presenti reliquie, dove sono presenti elementi di devozione, sono luoghi in relazione ai quali si articolano dei percorsi processionali, delle liturgie stazionali, che vengono quindi visitati per ribadire e riconoscere il significato e il valore
di questi vari angoli di devozione in rapporto alla cellula immateriale, ma che costituisce un organismo unitario, che è rappresentata dal monastero nel suo insieme. Voglio ricordare che appunto l'idea del monastero come città della fede, che tante volte viene utilizzata un po' come un leitmotiv un po' banale, però in realtà ha un nucleo di verità, cioè i monasteri nel periodo carolingio, in cui si sviluppa al massimo grado questa idea del monastero come insediamento articolato, urbano, sembra veramente voler ripetere nel proprio spazio quello che è l'exemplum rappresentato da Roma o da Gerusalemme, dove la santità non è concentrata in un unico luogo, in quell'edificio dove è sepolto quel della memoria o dove si ricorda quell'evento, ma è santità diffusolare, che deve rievocare un insieme di episodi, di situazioni, di figure, di contesti che nel loro insieme rendono quel luogo specialmente santo e venerabile, e lo rendono proprio nella sua caratteristica di organismo complesso. Questo è un elemento che naturalmente noi vediamo proprio rappresentato in maniera plastica, narrativa, da testi, ho ricordato quelli di Centola e di Montecassino, ma potrei ricordare anche i testi di Fontenelle, per esempio, che da questo punto di vista ci dicono cose molto simili, ma potrei ricordare graficamente ovviamente quello che noi sappiamo e possiamo capire, per esempio, per quello che riguarda anche la suddivisione interna delle grandi chiese monastiche, che ci racconta la pianta di San Gallo, cioè anche gli edifici principali sono spesso e volentieri una pluralità di luoghi di devozione, che appunto io credo nel caso della pianta di San Gallo si cerchi di ricondurre all'interno di un unico contenitore che è la grande chiesa monastica, ma che nella realtà dei grandi monasteri carolingi invece si era sviluppato in un sistema proprio di percorsi e di presenze sparse su superfici anche molto vaste. Ecco, quindi di conseguenza, volendo appunto concludere, il monastero, così come noi lo abbiamo imparato a meglio conoscere attraverso gli interventi di questi giorni, attraverso la devozione può essere analizzato veramente per il tramite di una chiave d'accesso privilegiata, che è quella appunto dell'analisi di questi luoghi come spazi interamente dedicati alla santità, in cui si credeva profondamente che, varcandone la soglia, ci si addentrasse in un territorio che ci portava, che portava chi vi entrava per diventarvi membro di una comunità, e questo spiega anche perché ci fossero tanti filtri tra l'interno e l'esterno di un monastero, a essere appunto un passo più vicini a Dio, un passo più vicini alla salvezza. Quindi grazie per tutti quanti questi suggerimenti, questi input, queste suggestioni che hanno costruito veramente nel loro insieme una maglia di lettura rinnovata e estremamente stimolante, ma come quello dei grandi monasteri altomedievali, su cui forse abbiamo ancora centinaia di anni di studi da fare per capire veramente fino in fondo che cosa fossero. Grazie ancora. Well, thank you to all. Thank you to all for accepting this my invitation, for your precious contribution. And I remind all the speakers send me the receipt or your travel tickets. And I remind you that we will publish the conference proceedings, and I will contact you at the beginning of the next year, and I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and and thank you another time. Thank you for all.